واضحة يمكم البرزنتيشن؟ تمام نبدي إن شاء الله. هذا أول سيشن لكم درماتولوجي. تمام. In dermatology, first we should know the primary and secondary skin lesion. ليش لازم نعرفها هاي؟ أولاً حتى نتوصل للدايجنوزز الصحيح. ثانياً هواية تنسألون عن الديسكريبشن of the lesion، فلازم أنت تعرف شنو البرايمري وشنو السكندري سكين ليجن حتى تعرف تنطيني الديسكريبشن الصحيح. فنبدي بالبرايمري سكين ليجن. عندنا الماكيولز اللي هي فلات ليجن circumscribed less than 1 سنتيم، إذا هي فلات أقل من 1 سنتيم. patch also flat lesion but what more than 1 سنتيم. أوكي، وين نشوفها أكثر شيء؟ مثلا بالفيتيلايجو. إذا الفيتيلايجو هي شنو؟ هي patches، ممكن ماكيولز وممكن patches. البابيول هي elevated circumscribed lesion less than 1 سنتيم. هنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا elevation. البلاج also elevated circumscribed lesion but more than 1 سنتيم، مثل منو؟ مثل السورايسيس. إذا مهم من تجيني سورايسيس وأسوي لها description شنو لازم أقول؟ بلاج. النوديول هي بابيول more than 1 سنتيم. wheal هي transient dermal edema characteristic to urticaria. فمن نشوف urticaria مثلا بالديسكريبشن لازم نكتب ويل، ومن نشوف ويل معناها انه هاي urticaria. اوكي. vesicle elevated circumscribed fluid containing lesion less than 1 centimeter like in herpes zoster. bully also elevated circumscribed fluid containing lesion but more than 1 centimeter like in bullous disease. pustule pus containing cavity less than 1 centimeter. هسه خلصنا البرايمري سكين ليجن، نجي على secondary skin lesion. شنو عندهم؟ dried blood, dried pus. هذا يجيني clue for the diagnosis. مثلا عندي بالامبيتايجو تجيني الكراستيشن هوني كالر يلو كالر. اوكي. secondary feature عندي السكيل اللي هي hyperkeratosis. عندي different type of scale like in psoriasis I have what silvery فهنا أنا من أشوف السكيل التايب مالتها همينة حينطيني clue for the diagnosis. fissure linear cleft in the dermis in the epidermis and dermis عادة نشوفها بالchronic eczema. excoriation also linear loss but in the epidermis due to scratching. أنا من أشوف الإكسكوريشن شنو ينطيني إيحاء؟ ينطيني إنه هذا itching disease، إنه البيشنت يعني عنده itch، فهنا أنا أفكر مثلا itching disease like eczema like scabies. erosion partial loss of epidermis but هنا شنو هنشوفها circular not linear like excoriation. ulcer اللي هي full thickness loss of epidermis and dermis. واضحة عندكم البرايمري والسكندري سكين ليجن؟ نعم دكتورة. نجي هسه للفيرست توبيك اللي هو الفيتيلايجو. This is 16 years old patient presents with multiple well-defined depigmented macules and patch all over the body for about a few months duration. The lesions are asymptomatic. So what is your diagnosis?
توني قلته. yes good. vitiligo. vitiligo هو عادة common disease نشوفه in about يعني 1 to 2% of population. نلاحظ السكين ليجن شنو يكون well defined. شوفوا البوردر مالته محددة، والكلر مالته يكون depigmented. هذه كلش مهمة. ما نشوفها ممكن نشوفها هايبو بيجمنتد، لكن احنا عادة نشوفها دي بيجمنتد، وانتم من تشوفوه راح تشوفوه دي بيجمنتد. فهذا كلش مهم همينه بالديسكربشن اوف ذا ليجن، ومن تشوفوه راح تشوفوه انه هو ما بي اي بيجمنت، وايت كلر. الديستريبيوشن مالته varies from person to person. هسه راح نشوف الديستريبيوشن. هو طبعا اوتو اميون ديزيز. الميكانيزم يعني ما كأنون بس يعني ممكن نعتبر انه هو اوتو اميون ديزيز in a genetically predisposed individual. لذلك نشوف عندهم family history عادي، نسألهم عن الفاميلي history of vitiligo. الديستريبيوشن ممكن نشوفها generalized وممكن localized. بالجنرالايز عندي الفولجاريس اللي هو يجيني scattered patch مثل هاي الكيس اللي أخذناها قبل شوية all over the body. عادة همين نشوفها over bony prominence over knees elbows. ليش ممكن نشوفها هنا أكثر من غيره over يعني knees والelbows؟ منو عنده يعني علم بهذا الشيء؟ نشوفها أكثر شيء over bony prominence. ليش؟ لأن هاي البوني prominence subjected to what؟ subjected to trauma. okay subjected to trauma. فهنا الفيتيلايجو بالكوبنر فينومين اللي هي appearance of the lesion at site of trauma like psoriasis. فحنشوفها site of predilection over bony prominence. other type of generalized vitiligo عندي الأكروفيشيال اللي نشوفها بالهاندز والفوت والفيس. من يجي بالفيس راح يجينا periorificial يعني around the eyes around the mouth. okay وعندي اليونيفرسال اللي هو effect of more than 75% of the skin. localized vitiligo we have focal اللي حنشوف single or multiple patch not in a dermatomal distribution. ما نقدر نقول عنها انها dermatomal distribution، فهذا راح يكون focal vitiligo. segmental vitiligo لا، حيكون single or multiple patches in a semi-dermatomal distribution. لاحظوا همين الفيجر شلون ماخذ dermatom و abruptly stop at the midline. اوكي فهذا أكو دكتورة؟ نعم. طالبة تريد تنضم بس ما قبل الطلب مالتها، إذا ممكن. تمام. This is a 13 years old female presents with well-defined asymptomatic multiple depigmented macules and patch over the elbows and knees. So what is your diagnosis? Yalla, what is your diagnosis? vitiligo. Yes, vitiligo. بس يا vitiligo قبل شوية شرحت الديستريبيوشن مالته، شنو نقول عنه هذا؟ وش تايب تشوفي يعني يا هو أقرب منهم كديستريبيوشن؟ شو رايتك؟ لا ماما هو vitiligo، بس احنا قبل شوية أخذنا الديستريبيوشن. هسه أرجع لكم عليها. دكتورة vulgaris. Yes, good. vitiligo vulgaris. راح أسوي شوية ستوب شيرينج وأرجع مرة ثانية.
تمام. هسه رجعنا لهذا الدايجرام، بدنا نشوف شنو الصورة اللي شفناها قبل شوية. الفيتيلايجو over elbows and knees. إذا هذا فيتيلايجو vulgaris. Okay. This 10 years old female presents with this depigmented, well-defined, single asymptomatic lesion for about a few years duration. What is your diagnosis? I know it is vitiligo, but which type of vitiligo? نعم. segmental vitiligo. هنا أنا شوف الفيس الدرماتوم مالته يكون شنو شورت، مو مثل البادي. تمام. فمن نشوف لينير بالفيس، هو عادة نشوفه بالفيس. انتبهوا، السيجمنتال فيتيلايجو أكثر شيء نشوفه بالفيس، ممكن نشوفه بغير مكان، بس أكثر برزنتيشن إله بالفيس. من يجيني بالفيس راح يجي لينير بط شورت، لأن هو الفيس يعني صغير، فالدرماتوم مالته حيكون شورت. إذا هذا سيجمنتال فيتيلايجو. أوكي؟ واضح؟ تمام. وعادة السيجمنتال فيتيلايجو همينا نشوفها بالchildren. This is also segmental vitiligo in a child. هنا أنا ماخذ الابدومن، يعني dermatome of the abdomen. Okay, also single asymptomatic, well-defined, depigmented patch located at one side of the abdomen in 8 years old boy. This is what? دكتورة acrofacial. Yes, good. Acrofacial vitiligo. Good. This is vitiligo of the neck and the scalp associated with white hair. That white hair, we call it what? Poliosis. Okay? We call it poliosis. وإذا شفنا white hair بالفيتيلايجو اللي يكون بالبادي، شنو نسميه هذا؟ نسميه اليوكوتريكيا. ليوكوتريكيا. هسه عندي السكالب بوليوسيس in the body نسميه اليوكوتريكيا. Do you think it is a bad or a good prognosis factor for vitiligo, white hair? What do you think? bad prognosis. Yes, good. bad prognosis. لأن أنا الريبيجمنتيشن منين يجيني؟ أهم سورس اللي هو من الميلانوسايت الموجودة بالهير فوليكل، فأنا هنا أنا حتكون عندي مفقودة. There is no melanocyte in hair follicle، فهنا أنا حيكون الريبيجمنتيشن أصعب. This is a treated vitiligo. شلون عرفت أنا هنا أنا treated؟ ده يبدي يصير بيه repigmentation. شنو جاي نشوف؟ شوفون هاي الدوائر اللي لونها أغمق من الجلد تكون hyper pigmented. هاي البيريفوليكولار repigmentation. ده يصير repigmentation in the perifollicular sites. Other source عندي تلاحظون البريفري of the lesion شبيها صايرة darker than the skin، همينة hyper pigmented than the skin. إذا شنو دا يصير عندي؟ دا يصير عندي repigmentation from the periphery of the lesion. إذا هسه عندي two sources from the perifollicular or follicular melanocytes and from the periphery of the lesion. بعد عندي source ثالث اللي هو يكون أقل أهمية اللي هو residual melanocytes within the vitiligo lesion. يعني ممكن تكون عندي melanocyte not affected by vitiligo موجودة بالskin lesion نفسها. من راح أنطي treatment راح يصير لها تحفيز وتعطيني يعني repigmentation. فالتريتد فيتيلايجو هيجي حتكون صورته. اوكي. Usually vitiligo is diagnosed clinically, but in some instances like in patients with fair skin، هو البيشنت أبيض يعني لونه أبيض، ما نقدر نفرق الفيتيلايجو عن النورمال سكين صعوبة. or in early vitiligo. الايرلي فيتيلايجو اول ما يبدي يصير بهايبو بيجمنتيشن بعد ما واصل للدي بيجمنتيشن. اوكي. فهنا أنا احتاج اني tool to prove my diagnosis. فهنا شنو راح اسوي؟ راح اسوي وودز لايت examination.
هدخل المريض بدارك روم، وعندي هذا الديفايس اللي هو وودز لايت emit a special light with a special wavelength. من راح نسلط على الفيتيلايجو حيصير بي fluorescent white appear more obvious than the surrounding skin. فشوفوا تلاحظون هاي البيكتشر هنا أن الغرفة معتمة تماما، تمام، واللايت فقط هو الوودز لايت. نلاحظ شلون الفيتيلايجو صار بي اكسنتويشن. طبعا هاي لو كان مو فيتيلايجو، لو كان مثلا بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، او لو كان مثلا بترياسيس البا، هنا أنا راح اشوف هذا التست نيجاتيف، ما راح ينطيني هذا الوايت الشوك وايت او الفلورسنس وايت ان كلر. التريتمنت، طبعا التريتمنت عندنا 3 lines of treatment. First of all we must reassure the patients and reassure his family. نبدي بالسايكوثيرابي اللي هو جدا جدا مهم، معتبره نصف التريتمنت، لان الفيتيلايجو هو اوتو اميون ديزيز، فاني حتى اعالجه لازم يعني انطي اميونيتي للبيشنت، احسن الاميونيتي مالته. فالسايكولوجيكال امباكت يعني كلش مهمه. Reassure the patients, reassure his family that vitiligo is a treatable disease and there is a chance of spontaneous repigmentation even without a treatment. First line treatment عادة نستخدم الدراجز اللي هي non-expensive, easy to administer، وبنفس الوقت تكون effective. مثل عندي ال potent topical steroid. potent، لاحظوا كلمة potent مهمة. potent topical steroid مثل الكلوبيتازون بروبينويت ointment or cream. عندي أيضا ال tacrolimus or tacrolimus ointment or pincrolimus cream اللي هو calcineurin inhibitor اللي هو راح يشتغل على immune modulation at site of vitiligo. اوكي، ممكن انطي زنك ثيرابي، زنك سلفيت كبسول as immune modulator or multivitamins as immune modulator. in rapidly progressive disease يعني يجيني البيشنت يقول كلش خلال ايام تطلع عندي كلش هوايه، هذا ممكن انطي systemic steroids for short period, short course of systemic steroid or single dose of systemic steroid just for halting this disease. Okay, this is the first line therapy. We use the drug of the first line in addition to either PUVA therapy. البوفا شنو هي؟ أنطي المريض سورالين either topical or systemic. هنا أنا شلون أحدد topical or systemic سورالين؟ according to what؟ منو يعرف؟ زهراء عادل موجودة؟ زهراء؟ طلاب وياي؟ تمام. طبعا من جاي ادخل الاعضاء اللي يطلبون المشاركه جاي يصير عندي بروبلم بالشيرنج، فراح اوقف الشيرنج وارجع اسويها مره ثانيه. لا انا يمي توقف. يلا هسه منو يقدر يقول لي شو وقت استخدم توبيكال وشو وقت استخدم سيستميك سورالين؟ اذا عندي localized lesion مثلا الفوكال فيتيلايجو او segmental فيتيلايجو or even acrofacial، هنا انا راح استخدم توبيكال لان انا ما عندي مساحه واسعه، ما اريد اعرض الجسم كله للسورالين. اوكي،
فراح أعطي السورالين سوليوشن يخليه على السكن، وبعدين يتعرض أدخله بالكابينة اللي هي ultraviolet A كابينة. وإذا كان generalized vitiligo راح أعطي شنو سيستميك سورالين اللي هي سورالين تابلت ياخذها قبل ساعتين، تمام، حتى يصير بيها ابزوربشن، وبعدين ادخلها للالترا فايوليت اي كابينه اللي هو بوفا ثيرابي، سورالين بلس الترا فايوليت اي، سورالين بلس الترا فايوليت اي. اوكي، بس هذا شنو طبعا راح يتطلب مني انه البوفا كابينه هي موجوده مثلا بالمستشفيات او بالكلينيك، فالبيشنت هنا راح يضطر يجي للكلينيك او للمستشفى توايس ويكلي فور لونج بيريود حتى يحصل هذا التريتمنت، فشويه يكون يعني مرهق للبيشنت، مو مثل الفيرست لاين. يعني هنا شفنا سكند لاين ثيرابي صار شويه اصعب. ممكن عندي شويه اسهل من عنده اللي هو بوفاسول. بوفاسول هناك قلنا بوفا، هاي بوفاسول. ليش قلنا سول؟ لان حنستخدم نفس السورالين لكن with sunlight. اوكي، with sunlight. فهمينا حيستخدم التوبيكال سورالين او السيستميك سورالين، وبعدين راح يتعرض للسنلايت for 10 to 20 minutes دائما twice weekly. طبعا دائما نختار الصن اللي هي either early morning or يعني تكون شويه خفيفه الصن، مو قويه. ما اقول له اطلع الظهر بالشمس، لا، دائما شمس الخفيفه، شمس الصبح او شمس العصر. Other choice of treatment within the second line عندي الالترا فايوليت بي، الترا فايوليت بي ثيرابي. هنا انا ما راح استخدم السورالين، فقط اللايت سورس اللي هي الالترا فايوليت بي كابينه، همينه كابينه يفوت بها المريض وتعطيني فقط الترا فايوليت بي. همينه نستخدم هذا العلاج twice weekly for long، يعني for خلينا نقول ممكن up to 6 months. Other modality of treatment عندي الإكزايمر ليزر. إكزايمر ليزر عادة نستخدمها for localized type of vitiligo، وشافوا إنه هو most effective treatment for segmental vitiligo. segmental vitiligo هو من resistant type of vitiligo، resistant to treatment، فشافوا إنه الإكزايمر ليزر effective for treating segmental vitiligo. إذا إجاكم segmental vitiligo بالامتحان وسألتوا على التريتمنت، فمهم كلش تكتبوا لي الإكزايمر ليزر with other modalities of treatment أكيد، يعني with potent steroids، with tacrolimus ointment، with psychotherapy. هاي كلها ما نستغني عنها يعني. أوكي، أحد عنده سؤال عن الفيتيلايجو حتى ننتقل موضوع آخر؟ واضحة دكتورة. تمام. This 6-year-old boy presents with this L-defined, hypopigmented, scaly, slightly itchy lesion located on the face, bilateral, for about 2 weeks duration. So what is your diagnosis? Is it vitiligo? دكتورة بترياسس ألبا. Yes, good. شو فرقناها هنا عن الفيتيلايجو؟ أولاً الليجن hypopigmented rather than depigmented. ثانياً شنو قلنا إن الليجن scaly. أوكي، صح الصورة شوية مو واضحة، لكن إنه الليجن scaly, L-defined. The distribution مالته over the face, bilateral, associated with slight itching or mild itching. فهاي كلها تعطيني clue for the diagnosis that this is a pityriasis alba, which is a minor criteria of atopic dermatitis. التريتمنت هنا شنو حيكون؟ حيكون sun avoidance, use of sunscreen and use of emollient at night. Also we can use low potency topical steroid. لاحظوا هنا استخدمنا low potency، مو مثل الفيتيلايجو قلنا high potency like hydrocortisone cream. This is 25 years old female presents with this scaly asymptomatic lesion over the upper back and chest for about 3 weeks duration. What is your diagnosis?
مكتوبة قدامكم هي التينيا versicolor or pityriasis versicolor which is a superficial fungal infection of the skin. هنا أنا شلون فرقتها عن الفيتيلايجو وشلون فرقتها عن البترياسيس ألبا. First, it is a hypopigmented rather than depigmented. Second, it is scaly. Okay, نلاحظ إنه بيها scale fine scale. fine scale مرات تكون مو كلش واضحة، نسوي stretching للسكين راح تطلع لي هاي الباودرينج فينومينا أو ال fine scale. أوكي. الديستريبيوشن مالتها عادة تجيني بالميدل ايج middle young adult، نشوفها باليونج adult ونشوفها بالجريزي area بالupper back upper chest neck upper arm. التريتمنت طبعا حيكون شنو هنا؟ حيكون anti fungal therapy topical anti fungal like topical selenium sulfide shampoo, topical azole shampoo, topical azole cream or lotion. Sometimes we need a systemic antifungal therapy in resistant cases. اوكي، نستخدم الازول جروب. هنا طبعا همينا شلون نقدر نفرق مثلا التينيا فيرسيكولار عن الفيتيلايجو؟ نقدر نسوي شنو؟ how can we prove our diagnosis in these cases? we can do what؟ قلنا هي fungal infection، فشنو ممكن نسوي لها حتى نعرف انه هي نتاكد من عندها؟ نسوي KOH examination. دز المريض للمختبر for KOH examination. اوكي. or what ممكن نسويها من Woods light examination. KOH examination راح يعطيني positive for fungi. البوزيتيف اورجانيزم هنا ملاسيزيا species. الوودز لايت اكزامينيشن هنا حيعطيني نيجاتيف، ما راح يعطيني الوايت فلورسنس، بالعكس هنا حيعطيني فينت يلو كلر، مو مثل الفيتيلايجو راح يعطيني فلورسنس وايت. واضحة؟ تينيا فيرسيكولار والبترياسيس ألبا، أحد عنده سؤال عنهم؟ ننتقل للكيس الرابعة اللي هي هنا 45 years old female presents with this well-defined hyperpigmented asymptomatic skin lesion over both cheeks and upper lips for about 1 year duration. So what is your diagnosis? Yes, good. It is a case of melasma. اوكي. هنا أنا شلون فرقناها؟ شفنا ليجن هنا أنا شيء كلش واضح انه حيكون hyperpigmented rather than depigmented. age of presentation هي middle aged woman، عادة ممكن نشوفها بالمين بس كمان لي affecting women، ونشوفها كمان لي بالدارك سكين individual، ممكن تصير بالفير سكين بس كمان لي in dark skin individual. مهم جدا نعرف ال precipitating factor of melasma. So what is the precipitating factors؟ شنو تعرفون عن precipitating factors of melasma؟ Pregnancy. نعم. Pregnancy, sunlight. Yes, good. Pregnancy, sunlight. Okay. First, yes, good. Thyroid disease. Yes, good. Sunlight exposure, hormonal changes in pregnancy or other hormonal changes, oral contraceptive therapy. Being a female with dark skin also a risk factor. Family history، نسأل عن family history كلش مهم. هنا أنا حنشوف مثلا positive family history للبيشنت. drugs عندي همينة أكو drugs تسوي لي الملازمة، وأكو drug كلش شائع عندنا وهاي يستخدموا النساء تقريبا 90% من عندهم يستخدموا، تجيني suffering يعني هي تبدي ملازمة خفيفة بس تستخدم هذا الwrong treatment راح ينطيني more resistant ملازمة. منو يعرف شنو هو؟ الخلطات هذه اللي يبيعوها ما أعرف وين، الكوزماتكس وهاي الشغلات اللي تنباع يعني مو طبية، اللي عادة تكون تحتوي على هاي بوتنسي ستيرويد، والنساء يخلوها بالبداية يشوفون وجههم يصير حلو، ستيرويد راح يسوي فازو كونستركشن، راح شوية يفتح اللون، بعدين كل الكومبليكيشن مال الستيرويد راح تطلع عليهم اللي من ضمنها الملازمة.
تمام. فلازم بالهيستوري نلح على الاستخدام اوف ستيرويد، او ممكن يستخدمون الابر مال يعني يقول لك انا يوم كل 6 اشهر اضرب ابره مال حساسيه، فهي شنو هي هاي؟ كلها ستيرويد، فكلها تنطيني ملازمه. anti seizure drugs ايضا كذلك ممكن precipitating factors for ملازمه. بس اهم شيء عندي انا انه هي الهرمونال disturbance او الهرمونال changes like pregnancy, oral contraceptive pills, sun exposure والsteroid abuse. هذه اهم العوامل اللي دائما تتكرر ودائما نشوفها. التريتمنت طبعا شنو حيكون avoiding of precipitating factor. انا عندي precipitating factor لازم اتجنبها. avoid sun exposure as possible. Use effective sun blocker. Use protective hats as possible. Okay. Stop using of offending drug. And نيجي بعدين للتريتمنت اللي هي using of bleaching formula or Kligerman formula اللي هي تتكون من hydroquinone, mild to moderate steroid plus tretinoin, topical tretinoin for short period and يعني under medical observation. ما يصير البيشنت يستخدمها اللي واحدة ما تنباع باي هاند هذه. وممكن ليزر ثيرابي كذلك. topical vitamin C, topical vitamin E also effective. بس تبقى هي الملازمة resistant to treatment، يعني مو كلها لكن الأغلبية تكون عنيدة شوية للعلاج. أحد عنده سؤال عن الملازمة؟ تمام. This is 8 years old boy presents with this erythematous painless skin lesion associated with yellow crustation at the upper lip or at the nasal opening for about a few days duration. What is your diagnosis? قبل شوية قلنا من نشوف yellow crustation هذا ينطيني clue for what? Impetigo? Yes, good. Impetigo. This is a case of impetigo, which is a superficial bacterial infection of the skin. Superficial bacterial infection caused by Staphylococcus aureus mostly, and to the lesser extent Streptococci. Okay? This is another case of impetigo. We see this, the horny crustacean and multiplicity. It is a contagious disease, asymptomatic, mostly affecting children. مرات يجي يعني أكثر من family member، إخوان يعني أكثر من واحد يعدي الآخر. إذن هو impetigo هو superficial bacterial infection of the skin. This is bullous impetigo. Bullous impetigo. نشوف اكو erosion واكو bully. هذا mostly caused by Staphylococci. هنا Streptococci ما لها دور بالبولس امبيتايجو، فقط Staphylococci. Okay. الامبيتايجو can resolve spontaneously، بس احنا طبعا اذا شفناه ما نعوفه بدون تريتمنت، لازم ننطي topical antibiotic عادة يكون enough for treatment اللي هو ميوبيروسين ointment or fusidic acid cream. في ميوبيروسين ointment or fusidic acid cream، هذول فقط اللي يشتغلون على الستاف اوريوس. ميوبيروسين ointment or fusidic acid cream. تمام. نوصي الام انه مثلا تمسح الامبيتايجو بقطنه او بجوز مبلل بمي دافي حتى تنشال هاي الكراستيشن اللي موجوده على الامبيتايجو ليجن، حتى من نخلي الدراج يصير به good absorption. إذا وايد extensive يعني منتشر هواية، ممكن ننطي هنا السيستميك antibiotic. راح ننطي مثلا بيتا لاكتاميز resistant antibiotic مثل كلوكساسيلين or first generation cephalosporin or macrolide also effective. So this is impetigo. واضح عندكم الامبيتايجو؟ أي أحد عنده سؤال؟
This is folliculitis. هي bacterial infection of hair follicle. شنو نلاحظ pustules arising from erythematous base. وشنو نشوف بيها كذلك؟ نلاحظ بكل pustule اكو hair. فإذا it is a folliculitis which bacterial infection, also bacterial infection of hair follicle. عادة asymptomatic or with mild pain associated mild or mild illness, can resolve spontaneously also. بس همينة احنا اذا شفناها لازم ننطي تريتمنت، ننطي هنا توبيكال انتيبايوتيك نفسهم توبيكال فيوسيديك اسيد او توبيكال ميوبيروسين اوينتمنت، وممكن ننطي السيستميك انتيبايوتيك لايك البيتا لاكتاميز ريزيستنس بنسلين first generation cephalosporin or macrolide. This is what? This is also bacterial infection of hair follicle, but with the surrounding tissue, affection of the surrounding tissue and extending deep. فهنا التشيو داير مداير الهير follicle راح يكون involved in this infection, mostly caused by Staphylococcus aureus. It is a boil, case of boil. This required systemic therapy, requires systemic antibiotic. نفسهم الانتيبيوتيك بيتا لاكتاميز resistant penicillin first generation cephalosporin in addition to topical antibiotic. Folliculitis or furuncles or boil. We call it furuncles or boil. This is what? This involvement of also bacterial infection of hair follicle, of multiple hair follicle with surrounding tissue and extending deep. نشوفها boil. اوكي بيها اكثر من راس، اكثر more than one hair follicle. ممكن نشوف بيها pus collection like this case. هنا تحتاج drainage of pus in addition to the treatment. هنا البيشنت راح يكون febrile والليجن tender painful and tender. هنا التريتمنت شنو حيكون evacuation of pus in association with systemic antibiotic. هنا مهم كلش السيستميك antibiotic اللي هم نفسهم بيتا لاكتاميز resistant penicillin first generation cephalosporin in addition to fusidic acid cream. نسميها carbuncles. multiple hair with surrounding tissue carbuncles. solitary hair infection with surrounding tissue شنو سميناها furuncle or boil. واضحة؟ أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال عن المادة اللي أخذناها كلها؟ واضحة دكتورة. تمام. هذه الصورة شنو؟ قبل شوية طلعت لكم صورة مو واضحة، هاي شوية أوضح. موجود الدايجنوزز يمها. هنا شنو نشوف؟ ill-defined hypopigmented scaly lesion over the cheek in a boy. فهنا شنو الدايجنوزز؟ بترياسيس البا اللي قلنا هي minor criteria of atopy. atopy يعني شنو؟ يعني dry skin، فيحتاج emollient. لازم نعطيه emollient ونقول له for يعني ننصحه بال sun avoidance or using of sunscreen. ما حد عنده أي سؤال أو استفسار لأن خلص السيشن مال اليوم؟ المادة اللي أخذتوها واضحة إن شاء الله. أي أحد عنده سؤال يقدر يسأل. تمام. شكرا لكم، موفقين.